So last class we have discussed about the Greibach normal form. So in case of a Greibach normal form, we all know that the production must be of the form A implies A alpha. Okay, so it must be of the form A implies A alpha, where it is a terminal, and this alpha can be set of non-terminals, or this alpha can be epsilon. That is, we can have A implies A, or we can have A, B, C as a terminal followed by a set of non-terminals, and we can have a single terminal. Okay, so like this we can say that it is a Greibach normal form. Okay, so next we have discussed about the different examples, and we have discussed about the lemma 1 and lemma 2. What was lemma 1? In case of a lemma 1, we can replace the production. If we have a production of the form A implies BA, this B can be replaced by a set of production. B implies B1, beta 1, beta 2, etc. beta n എന്ന് പറയുന്ന set of productions ഉണ്ടെങ്കിൽ then we can replace this B, the non-terminal B, with the set of production beta 1, beta 2, etc. beta n. Okay, so that was one of the lemma 1, and the next lemma was we have eliminated left recursion. Left recursion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? That is leftmost variable അല്ലെങ്കിൽ leftmost non-terminal എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ repeated ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ, if it is of the form A implies A1 or A2 etc. AN, or beta 1, beta 2 etc. beta n form, then we can replace this production by using or by introducing a new non-terminal Z, and it can be written of the form A implies beta 1, beta 2, etc. beta n, and A can be written as beta 1 Z, or beta 2 Z, or beta n Z. Same way, Z can be also written as A1, A2, etc. AN, and A1Z, A2Z, etc. ANZ. This we have discussed in the last class. By introducing this production, we can eliminate or we can remove the left recursion from the left recursive grammar. Okay, so we have discussed about the different examples. So next we are going to uh, convert the CFG to GNF. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന CFG നെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? We are converting it into GNF ലോട്ടേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so for converting it into GNF, so we have to do certain steps. Okay, what are the steps that has to be done to convert a CFG to GNF? CFG നെ GNF ലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ what we have to do first? We have to convert the CFG to CNF. ഈ CFG നെ CNF ലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, so first step is we have to convert the CFG to CNF, and the second step is we have to change the name of the non-terminals into some AI. That is, if we have a production of the form S implies A, B, C, or if we have a production S implies A, B, then we will rename the non-terminals in the production. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള non-terminals നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Rename ചെയ്യും. That is, we can call S1 as S1 നെ ഞാൻ A1 എന്ന് call ചെയ്യുന്നു. Then A is called as, or A is renamed as A2, and B is renamed as A3. That is, according to the order in which the non-terminals are present in the production, we can rename the non-terminals based on the ordering. ഇതിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണോ കിടക്കുന്നത്, നോൺ ടെർമിനൽസ് ഏത് ഓർഡറിലാണോ കിടക്കുന്നത്, ആ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ റീനെയിമിങ് ദ നെയിംസ് ഓർ ദ നോൺ ടെർമിനൽസ്. ഇവിടെ S1 ആണ് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്, സോ വി ക്യാൻ റീനെയിം ഇറ്റ് ആസ് A1. എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും റീനെയിം ചെയ്യാം. ബട്ട് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ AI ഫോമിൽ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഐനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. സോ എസ് ക്യാൻ ബി റീനെയിംഡ് ആസ് A1, A ക്യാൻ ബി റീനെയിംഡ് ആസ് A2, ആൻഡ് B ക്യാൻ ബി റീനെയിംഡ് ആസ് A3. സോ ഇതുപോലെയാണ് റീനെയിം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി വിൽ റീറൈറ്റ് ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്, എങ്ങനെ എഴുതാം? A1 implies A2, A3. We can rename it as A1 implies A2, A3. Okay, so ഇതാണ് third step. Okay, we are renaming the production based on the ordering of the
non-terminals present in the production. Okay, so it will be of the form, ഏത് ഫോമിലാണ്, ഒരു AI implies AJX ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്, ഒരു AI implies that is AJ, ഒരു എക്സ് ടേം എന്ന ഫോമിലാണ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then we have a condition that after altering this non-terminals in the ascending order of their presence, it must be of the form I less than J. I less than J ഫോമിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ നോൺ ടെർമിനൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് I ഇവിടെ എന്താണ്, I is 1 and here J is 2. Okay, so the condition is satisfied, that is 1 less than 2. ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം നമുക്ക് നോൺ ടെർമിനൽസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ after this rearrangement, we have to check whether I is less than J. If I is not less than J, then we have to replace certain non-terminals. ഈ ഒരു കേസിൽ if suppose we got as a form of I2 implies A2 implies A1 A3. Suppose we got the production like this. So in this case, we can see that I is 2 and J എന്താണ് 1 ആണ്. So it is not greater than J അല്ലെ. 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, it is greater than I1 ആണ്. So നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് I less than J എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് സം ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. A1 എന്നുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് നോൺ ടെർമിനലിന് എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വി വിൽ ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് A1. A1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണോ RHS കിടക്കുന്നത് ആ RHS കാര്യം ഇവിടെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. ഓക്കെ, so after this step, next what we have to do is we have to eliminate left recursion, or we have to remove left recursion. We have discussed in the last class that if we have the production of the form A implies beta A dash, if we have a production of the form A implies A alpha or beta, ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ we can replace it with a or we can introduce a new production, new non-terminal, that is A implies beta A dash and or നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു Z എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ നേരത്തെ ലമയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം എന്ത് വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. A implies beta Z ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ A dash നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ആൽഫ A dash. ഓക്കെ, ഇത് ലമയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് CFG to GNF. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദ CNF to we have to convert CFG to CNF. ആദ്യം അത് ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോമിലാണോ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോമിലാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം if it is in Chomsky normal form, we can arrange the non-terminals in the ascending order of their presence. We can name it as an AI form, and then we have to check whether AI implies AJX in case of this production, whether I is less than J. If it is okay, then we can do left recursion if there exists a left recursion. ഒരു ലെഫ്റ്റ് റിക്കർഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ലെഫ്റ്റ് റിക്കർഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. Then after that, by doing all this process, we will get a GNF, that is Greibach normal form, which will be of the form A implies A alpha form, where A is a non-terminal. Then it must start with a terminal followed by a set of non-terminals. Non-terminals in the combinations വരാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാമേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്. Is it clear? Any doubt? So next, here you have a question. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാ. ഓക്കെ, സോ ഒരു ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആണ്. So first of all, what we have to check, നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു, we have to check whether it is a CNF. So check this grammar. ഈ ഗ്രാമർ CNF ആണോ അല്ലയോ? Is this grammar CNF?
എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത്? S implies CA. CA means we have a right hand side, we have a two non-terminals. So it was in Chomsky normal form. Next, S implies BB. BB means it is two non-terminal. So it is again in a Chomsky normal form. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? B implies small b. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം Chomsky normal form? A implies BC, or we can have A implies small a. That is, A implies two non-terminals വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ A implies terminal വരാം. So these productions are of the form Chomsky normal form. അല്ലെ? ഇതെല്ലാം എന്താണ്? CNF ആണ്. Because we have the production S implies CA, S implies BB, B implies B, or B implies SB, and here we have a C implies B and A implies A. So it satisfies our Chomsky normal form. So it is in a Chomsky normal form. Then what we have to check? We have to rename the non-terminals in the production. ഇതിലുള്ള non-terminals-നെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? Rename ചെയ്യണം. So we can take S as S-നെ ഞാൻ A1 എന്ന് എടുക്കുന്നു. Then next non-terminal is C, which is taken as A2. Then next one is A, that is taken as A3, and the next non-terminal is B, which is taken as A4. That is based on the order in the production. We have to take the or rename the production. That is rename the non-terminals. That is S ആണ് first വരുന്നത്. So S ന് A1, C ന് A2, A ന് A3, V is A4. So again we have to write the production. ഈ പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്ത. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് A1 implies C is A2 A3, or A4. We have renamed it as A1 implies A2 A3, or A4 കാരണം B എന്താണ്? A4 ആണ്. So we have renamed it like that. And next production എങ്ങനെ എഴുതാം? A4 implies B, or S is A1 and B is A4. Okay, so this is A4 implies B, or A1 A4, and next is C, which is equal to A2 implies B. Okay, and we have A, which is A3 implies A. So this will be the production after renaming the non-terminals. Okay, so it is A1 A2 A3, or A4 A4, and A4 implies B, or A1 A4, and A2 implies B, or A3 implies A. So next what we have to check? We have to check whether it is I less than J form. Okay, whether it is I less than J form. You have to take each of the production and check whether it is I less than J form ലാണോ നോക്കുക. It is first case നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ A1 ഇവിടെ A1 ആണ്, ഇവിടെ എന്താണ്? A2 ആണ്. So we can clearly say that it is 1 less than 2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Then same way ഇവിടെ എന്താണ്? Next production is A1 implies A4, which is also less than 4. That is 1 is less than 4. The condition is satisfied. Same way you can check here. A4 implies B, A1, A4. A4 implies B, A1, A4 means we have I value as 4 and J value as 1. അല്ലെ? ഇതൊരു ടെർമിനൽ ആണ്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി നമുക്കുണ്ടല്ലോ. A4 implies A1 A4. So here I value is 4 and J value is 1. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I is greater than J ആണ്. So I greater than J ആണെങ്കിൽ next what we have to do is we have to take the production, that is A4 implies B, A1 A4. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മളൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തുക. ഏതായിരിക്കും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് A1. A1നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും? വി ഹാവ് A1 ഹിയർ. ഇവിടെ ഒരു A1 ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ആ A1ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണോ, ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് A1 implies A2 A3, or A4 A4. Okay, this is our production. Okay, so
we have to replace this non-terminal A1. A1 ന് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. So we will get the prediction as A4 implies B, or first case we can replace A1 with A2, A3. ആദ്യം എന്താണുള്ളത് A2, A3 ആണുള്ളത്. So first we can replace it with A2, A3. Then we have an A4 here. So we will write as such. Okay, so we got B, A2, A3 or A4. Next again we have a term that is A4, A4. Like A1 നെ again നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, A4, A4 replace ചെയ്യുന്നു. So we got A4, A4. Okay, and again we have an A4 here. So we have replaced with A4. So we got the prediction as A4 implies B, or A2, A3, A4 or A4, A4, A4. Is it clear? Any doubt? Is it okay? Vaishnavi, Anupama? Is it clear? Okay. So next what we have to, next again we have to check ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് GNF ൽ ആയോ നോക്കുക. That is A4 implies B is okay. Okay, then A4 implies A2, A3, A4. It is again we can say that I is 4 and the J is 2. So clearly we can say that 4 is greater than 2. 4 greater than 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Again we have to replace A2 in this production. So what is A2? We have the production A2 implies B. So we have to replace this A2 with the production A2 implies B. So our production A4 will be of the form B, or A2 can be replaced with a small b, and we have A3 and A4 here. Okay, A3 and A4 ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ എഴുതി. Then we have A4, A4 and A4. Okay, so these two are in GNF. അല്ലെ, ഇതിപ്പോ GNF ആണ്. കാരണം ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ implies a terminal, then we have a non terminal implies a terminal followed by two non terminals. It is in GNF. Okay, so next here ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. That is A4 implies A4, A4, A4. So this is a left recursion. അല്ലെ, left recursive grammar ആണ്, because it is here we have an I. So here we have the value and I as 4, I 4 ആണ്, then J is also 4. അല്ലെ, I equal to J form ആവുമ്പോൾ എന്താ, same non-terminal is repeating in the left side of the ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന ടേമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Again ഇവിടെയുള്ള നോൺ ടെർമിനൽ ആണ്. So we can say that it is left recursive because same A4 ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാസ് ട്രീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് A4 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. So we have to eliminate this left recursion. How can we eliminate this left recursion? In the lemma 2 we have discussed about the removing the left recursion. അല്ലെ, left recursion eliminate ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So നമ്മൾ A4 നെ എന്ത് ചെയ്യണം? A4 ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. Then Z is ഒരു പുതിയ നോൺ ടെർമിനലിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. That is Z. Okay, Z is introduced, which will imply, that is ഇവിടെ ഒരു A alpha ഫോമിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം. It is A alpha form. Then ബാക്കിയുള്ള ടേം എന്താണ്? ബീറ്റ ഫോം ആണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബീറ്റ ഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? That is ആ ലെമ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക. That is A4 ആൽഫ പാർട്ട് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ എ പാർട്ട് എന്താണോ അത് അതുപോലെ വരും. Then we can have a Z value, or then A4 മാത്രം വരും. That is നമ്മൾ ഇവിടെ ലെമ ടു ഇത് എവിടെ ഏതാ? ഇത് ഓർത്ത് നോക്കുക, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ A implies A1 or A2 ഫോമിലാണുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? നമ്മളെ കേസ് എന്താണ്? A4 implies
A4 ആണ് നമ്മളിപ്പം വന്ന കേസ്. ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതെന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ഇത് A ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് A1 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ബാക്കിയുള്ള ടേംസും അതിന്റെ കൂടെ ബീറ്റ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് A4ൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? BA3 A4 BA3 A4 ഇത് B ആണ്. BA3 A4 or A4 എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു β1 β2 വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് β1 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് β2. ഇതെന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ദിസ് ഇസ് A1 ഫോം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഓർ വി ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ വേരിയബിൾ Z എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് A1 A2 ഫോം ആവാം. ഇവിടെ A1 എന്താണ്? വി ഹാവ് A4 okay, Z can be A1 A2 AN form, so we can write it as Z implies A4 and again we have the Z part as A1Z A2Z etc ANZ, so it can also have A4 Z A4 Z കൂടെ വരാം. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടേം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം, റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തണം. നെക്സ്റ്റ് A4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ രണ്ട് പോർഷൻ നോക്കുക. A4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാവാം? β1 β2 എക്സെട്ര βn ആവാം, β1Z or β2Z or βnZ ആവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ A4 എന്താ വന്നു? ഓൾറെഡി β1 നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തു? B ആയിട്ട് എടുത്തു. ദെൻ β1 β2 എന്താണ്? B1 A3 A4 or ഒരു ടേം കൂടെ വരാലോ നമുക്ക്, β1Z that is BZ or BA3 A4Z ഫോം ആവാം. that is BA3 A4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ β2 Z ഫോം ആവും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് റിക്കർഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ നോൺ ടെർമിനൽ സെറ്റ്. ഈ ഒരു ലെമ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടേംസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് we can remove the left recursion from the grammar. Okay, സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തു വെച്ചത് ഇത്രയുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കേസിൽ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രാമർ എങ്ങനെയാവും? A4 that is A4 വന്നു. then A4 can be of the form A4 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്? BA3 A4 then BZ then BA3 A4Z and നമ്മളിപ്പം A4 ആണ് മാറ്റിയത്. A4 മാറ്റുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഏത് ഫോമിലാണുള്ളത്? എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷനും ഒന്ന് നോക്കിയേ. A1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ A4 മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. സോ A1 ഇംപ്ലൈസ്, ഇവിടെ നോക്കുക, നമുക്ക് ഇവിടെ A1 പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് A1 വിൽ ബി ഓഫ് ദ ഫോം A2 or A3 or A4 okay, then A4 is of the form നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് BA3 A4 or BZ or BA3 A4 BA3 A4 Z. Okay, so then നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? A4 ആ ഫോമിലാണുള്ളത്. then we have Z. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള ടേം അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി ലാസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Z implies A4 Z or A4 ഈ ഒരു ഫോമിലാണുള്ളത്. then we have two more production. ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. that is A2 implies B and we have A3 implies A. അല്ലെ, ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് റിക്കർഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. Okay, so next what we have to do? We have to again check whether the A1 is less than
അതായത് 1 ലെസ് ദാൻ A2 ആണോ നോക്കുക. ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതെന്തല്ല ഗ്രേ ബാക്ക് നോർമൽ ഫോമിലല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ക്യാൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെമ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓർ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് A2. ഇവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ A2നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ വി റീപ്ലേസ് A2? A2 എന്ത് വരും, A2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ B ആണ്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം A2 ഇസ് B. സോ A1 ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത്, A1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, A1 implies A2 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് A2 എന്തായിരിക്കും വരിക, BA3 അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് BA3 ഓർ നമുക്ക് എന്ത് വരും, A4 implies A4 ഉണ്ട്. സോ A4 implies A4 എന്ന് പറയുമ്പം എഗെയിൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു A4നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ടേം വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഹാവ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് B4 BA4. 1 minute. BA4, അതായത് A4ന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്, B ആണ്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ടേം, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടേം A4 ആണ്. സോ ഐ ഹാവ് അപ്ലൈഡ് BA4 ഓർ അടുത്ത A4ലുള്ള ടേം എന്താണ്, BA3A4. Then we have another A4, then BZA4 or നമുക്ക് അടുത്ത A4ൽ വരുന്ന ടേം എന്താണ്, BA3A4Z. Then we have an A4. ആ A1ല് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. A2നെ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് A4 വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. A4 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് A4ൽ വരുന്ന ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും ടേംസ് വരുന്നത്. ആ ടേംസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന A4 അപ്ലൈ ചെയ്തു. ദെൻ വി ഗോട്ട് A4. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്, അപ്പൊ നോക്കുക, ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് A1 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ ബാക്ക് നോർമൽ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് A1 is in ഗ്രേ ബാക്ക് നോർമൽ ഫോം അല്ലെ. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടെർമിനൽ ഫോളോഡ് ബൈ എ നോൺ ടെർമിനൽ, ടെർമിനൽ ഫോളോഡ് ബൈ എ നോൺ ടെർമിനൽ, എല്ലാം ടെർമിനൽ ഫോളോഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ ടെർമിനൽ ഫോംസിലാണ് ഉള്ളത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, A1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഗ്രേ ബാക്ക് നോർമൽ ഫോം ആണെന്ന് പറയാം. Then we can check whether A4 is in gray back. A4 നമുക്കിപ്പം എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, A4 implies B or BA3A4, B or BA3A4 or BZ or BA3A4Z. Okay, so this is also in gray back normal form. എല്ലാം ഗ്രേ ബാക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഗെയിൻ നമ്മൾ Z നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ Z ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഗ്രേ ബാക്ക്, കാരണം ഇവിടെ നോൺ ടെർമിനൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ദ നോൺ ടെർമിനൽ A4 വിത്ത് A4 പ്രൊഡക്ഷൻ. A4ൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് Z-ലെ A4നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ A4ൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് A4 റീപ്ലേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും, BA4 വരും. ദാറ്റ് ഇസ് B ആണ് ആദ്യത്തെ ടെർമിനൽ, അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ദെൻ BA3A4, then BZA4 or BA3A4Z. then we have an A4. ഇനിയും തീർന്നില്ല, അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ A4A4നെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്, അതായത് Z-ലുള്ള A4A4നെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് A4 അല്ല, ഫസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽ A4 ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് BA4Z or BA3A4Z. Okay, then BZA4Z or BA3A4Z, then A4Z. ഇത്രയുമായിരിക്കും നമ്മൾ Z ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ടേംസ് എന്താണ്, A2 and A3. That is, we have the terms A2 implies B and A3 implies
A. Next നോക്കിക്കേ ഇതായിരിക്കും resultant production എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു A1 is in Greibach, A4 is in Greibach. Next you can check Z. Z consists of a terminal followed by a non-terminal. എല്ലാത്തിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം terminal followed by a set of non-terminals ആണ് വരുന്നത്. So Z is also in Greibach normal form and A2 implies B. We can have a terminals in the right hand side, so it is also in Greibach. So now we can say that this production or this grammar is in GNF. ക്ലിയർ? ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പം GNF-ലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗ്രാമർ ഇസ് ഇൻ CNF, ചോംസ്കി നോർമൽ ഫോമിലാണോ നോക്കുക. ആണെങ്കിൽ then we have to do renaming for the non-terminals. Renaming നമ്മൾ എന്താണോ ഗ്രാമറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോൺ ടെർമിനലിന്റെ ഓർഡർ അതിനനുസരിച്ച് റീനെയിം ചെയ്യുക. റീനെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കേണ്ടത് വെദർ I is less than J ഫോം ആണോ. ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ്, അതായത് നോൺ ടെർമിനൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. അത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എഗെയിൻ Greibach ഫോമിലാണോ നോക്കുക. ഇനി I less than J അല്ല, the I equal to J ആണെങ്കിൽ then there exists a leftmost derivation. Then we have to remove the leftmost derivation by introducing a non-terminal Z. Z introduce ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ Z ഏത് നോൺ ടെർമിനൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റിക്കർഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. Then the next സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ അഗെയിൻ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് I is less than J, ലെഫ്റ്റ് റിക്കർഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തോ ഒക്കെ നോക്കി ലാസ്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലായിരിക്കണം? എല്ലാം ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ ഫോളോഡ് ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ ടെർമിനൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ നോൺ ടെർമിനൽ ഇംപ്ലൈസ് എ ടെർമിനൽ ഫോമിലായിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear?